Wow, it's a surprise. April lily has blossomed in the month of May. Wow. యాక్చువల్గా సొరకాయ చెట్టు, వాటర్ మిలను, కీరా పెట్టాము. ఇందులో ఎప్పుడో పెట్టిన మొక్క ఇప్పుడు బతికింది. ఏప్రిల్ లిల్లీ సూపర్ కదా. వావ్, ఈ మెష్ చేస్తే ఇంకా క్లారిటీ కనిపిస్తుంది. ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఇంకో వీడియో తీసి పంపిస్తాను. బ్యూటిఫుల్. మనం హార్వెస్ట్ చేసేయచ్చు ఈ రెండు. ఇప్పుడు మనం కట్ చేద్దాం. అమ్ములు కట్ చేసి కట్ చేసి. Very nice. Ooh.